Hi, Assalamualaikum. In this video, I'm going to explain the next subtopic for Chapter 10, 10.3 Sound Intensity. So let's look at the definition of sound intensity. So it is the rate of sound energy flow across unit area perpendicular to the direction of the sound propagation. Dan kita akan gunakan sound intensity sebagai simbol I sebagai sound intensity, which is I is equal to power divided by area. Dan area dekat sini adalah area perpendicular to the direction of the sound propagation, di mana kita akan gunakan area yang sama, which is the area of the sphere, which is equal to 4 pi r square. Sound intensity juga sama dengan energy divided by time times with area, di mana unit untuk sound intensity adalah bersamaan dengan watt per meter square. So W dekat sini adalah watt sebab unit untuk power adalah watt. So to put it simply, sound intensity is actually the loudness of the sound. So kita boleh cakap dia adalah the loudness of the sound. Okay, one of the characteristic of the sound is that sound travel in all direction. So, sebagai contoh, let's say we have a little girl standing here. So, this little girl starts to speak. So, apabila dia bercakap, so the people around her will hear the sound from her. So, orang yang berada dekat depan, dekat tepi, kanan, kiri dan juga dekat belakang, semua akan dengar bunyi yang dihasilkan oleh budak kecil ini. So, dekat sini kita cakaplah sound travel in all direction. Okay, so now there are two factors that influence the intensity of the sound, the loudness of the sound. Pertama adalah amplitude of the sound, di mana amplitude ni kita boleh cakap dia adalah the strength or the level of the sound pressure. So, berapa kuat kita akan hasilkan bunyi tu. Okay, seseorang tu akan hasilkan bunyi tu ataupun bunyi tu dihasilkan oleh speaker, ataupun kita cakap dia adalah the vibration of the sound. Okay, so the intensity is directly proportional to the amplitude square. So, A dekat sini adalah amplitude, it's not area. So, apabila amplitude tinggi, intensity pun akan tinggi. Next one, the distance from the source. Okay, let's say this is the source. This is where the little girl is standing. So, orang yang berada dekat sini, sebagai contoh lah. Okay, there is a person standing here. And then there is also a person standing here. So, orang yang berada dekat sini akan dengar bunyi daripada this little girl lebih kuat berbanding orang yang berada dekat sini. Sebab the distance here, compared to from here to here, is far. So, this distance is far. So, when the distance increase, meaning that area pun akan increase. So, the sound intensity will decrease. So, from here kita boleh cakap apa beza sound intensity dan sound frequency. So, intensity seperti mana yang saya cakap tadi, intensity is to the level of the loudness. But, frequency adalah the pitch. So, apabila kita compare sound vibration yang mempunyai amplitude yang sama, so amplitude akan sama. Sebagai contoh, this one, kita anggaplah dia punya amplitude ni sama. Okay, amplitude akan sama tetapi frekuensi akan berbeza. So, the speed of this sound travel is higher. Dia punya speed is higher compared to this one. Even though the amplitude is the same for both of this. So, apabila speed dia lebih tinggi, kita panggil dia high frequency. So, it's about the pitch. Dia bukan the loudness. It's the pitch. Loudness sama tetapi pitch berbeza. So, kamu kena tahulah apa perbezaan sound frequency, which is actually the pitch, and also sound intensity. Intensity is actually the loudness. Usually kita akan tengok factor dia adalah amplitude and distance. Manakala untuk frequency adalah the speed of the vibration. Okay, so that's all for 10.3. So we will discuss the examples in the next video.